ont été réalisés en Afrique australe et orientale. Pour moi, ce sont des résultats qui sont très intéressants et qui pourraient être répliqués dans d'autres pays, et comme voilà, dans d'autres localités de l'Afrique, notamment l'Afrique de l'Ouest, où moi je viens. Comme je le disais, je viens du Burkina Faso et je voudrais utiliser cette plateforme pour partager aussi l'expérience que nous avons dans ce pays. Voyez-vous, en plus des réalités qui ont été présentées au Burkina Faso, nous traversons depuis 2015 une situation de crise sécuritaire et humanitaire. Et ces crises sécuritaires ont influencé négativement voilà, la situation de la jeune fille. En 2000, d'abord, le Burkina en matière de VPG, notamment de mariage d'enfants, est classé parmi les 10 pays les plus touchés par la thématique du mariage d'enfants. Alors que quand on parle de grossesse précoce et non désirée, il y a un lien direct avec la thématique du mariage d'enfants. Et le lien, il y a encore un lien avec l'éducation. Parlant de l'insécurité, parlant de l'insécurité, c'est la date du 31 janvier 2023, il y a eu 6383 établissements scolaires qui ont été fermés. Et cela a eu un impact négatif sur la scolarisation des filles. Près de 500 000 filles ont été déscolarisées. Et ces filles qui ont été déscolarisées sont en tendance maintenant à s'adonner à des pratiques qui développent, voilà, augmentent le taux de prévalence en termes de grossesse précoce. Et nous travaillons avec Girl Not Rights dans le cadre d'un projet de lutte contre les mariages d'enfants qui fait le lien avec l'éducation et l'éducation sexuelle et reproductive. Alors, nous sommes en coalition et nous intervenons dans les 13 régions du Burkina Faso. Nous travaillons avec des jeunes également pour mener des plaidoyers auprès des leaders communautaires, des plaidoyers auprès des leaders institutionnels. C'est-à-dire que nous organisons une journée de dans une région, dans une région, et nous demandons, nous invitons le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et les responsables des communautés pour présenter un peu la situation des filles en matière de grossesse, en matière d'éducation, en lien avec les sécurités. Et à partir de là, nous leur demandons de mettre à profit du budget pour soutenir les filles. Thank you. Merci beaucoup. My French doesn't I'm actually I was in but yes, thank you. I don't want to struggle here. Okay, we heard from our experts, and it's time for us to hear from each other. Those of you in the audience, but I think we just need to wake up a little bit. Turn to your neighbor and say, hi, neighbor. If your neighbor is sleeping, tap your neighbor. Tell your neighbor, ask a question, even though I would only take 3. Okay, I hope there's someone who can pass around the mic. We want to open the floor. And it doesn't have to be a question. You can share a comment, your experience. It's always good for us to have this learning and exchange. The lady here, and then the lady behind there. Who else? Okay, him. And then I want to take one more because I see young people. I see young people. You. Okay, so that's 4. Okay, go ahead. Hi, my name is Naomi, representing myself in Kenya. My question goes to Lilian, and this is because you may be sitting in spaces where you interact with government. Maybe you can let us know the status of incorporating CSE in the curriculum, especially that Kenya will do from the ESA commitments, and maybe from all the panelists. What are your recommendations to citizens who are advocating for CSE in their countries, especially where governments are not receptive to the comprehensive nature of what we are advocating?
Should we water down or dilute our interventions so that they are more acceptable, or do we maintain the course in providing the comprehensive package that we are advocating? So thank you. Thank you. We'll take two, and then we'll let the panel react, and then the next. Okay. Thank you so much, presenters, for the presentations. One of the things that we have observed in our, when you're talking about the issue of teenage pregnancy, one of the key drivers of teenage pregnancy is poverty. And when you're talking about CSE, we are providing information to the young people, which is very good. We are providing information to the policymakers so that we put in place policies that address our thinking. But I'm not sure if we are handling this not in a more comprehensive way to address the issue of poverty. Because some of the children do not want to engage in sex. They actually want to wait. But if I don't have a sanitary plan and someone is offering it, I will give myself away so that I get access to these necessities in order for me to survive. So I would like to hear what you have done in terms of addressing the aspects of poverty in your interventions, because we can talk as much as we want, but for as long as we are not dealing with the core issues that are affecting these children, we may not go through. Thank you very much. I'm going to, I know there was a question directed specifically to you, Lillian, but I'm going to let Remy react because he's moderating another panel, so we want to hear from him. Thank you so much, and thank you for having me. And sorry that I have to. Very important question that you have raised on do we need to dilute the content in order for us to meet each other halfway? I think Lillian mentioned a very important component of the fact that a lot of community members don't understand what is in CSE, and that is where the opposition comes from. So we find in countries where we've been able to sit community members with religious leaders and say, let us unpack CSE. What is the content that the learners are actually learning, and how does it help to prevent pregnancy, HIV, gender-based violence? We get a lot of support from such partners. And the last one, there is a relationship between learners that have received CSE and their employability, because it increases their life skills to be able to seek employment or go into entrepreneurship. It might not be a direct correlation, but it does sort of set them up to get out of poverty. But I agree with you, the research we did in Southern Africa found poverty as the #1 cause for teenage pregnancy. Thank you. Thank you. Lillian, is there a mic over there for you? There was a question addressed specifically to you, and then everyone else can also react to the other questions after. I'm not walking this mic over here again, so Martin, Thank you, Naomi, for the question. I think Kenya has been one of those countries where CSE has really had a lot of position, mainly because the national, the leaders have some religious norms and social norms that they would want to uphold. And partly, I would say, maybe our advocacy has been with the wrong people. We try to advocate at the middle and leave the key decision maker, who is the president, the first lady, those people at the very top. Because when Kenya withdrew from the ESA commitment, I happened to sit with a high-ranking government official from the Ministry of Health, and I asked her, why did you guys not show up? You did not engage. Clearly, it was not a decision she wanted to take, but she had to oblige to some directions that are above, our level of engagement. So I think, Naomi, maybe we might want to go for the president next time, the vice president. I know the teenage pregnancy prevention now is going with the governors. The women governors are running support. So I think similarly, we need to look for champions within government, high ranking, who can get us to have this conversation with the highest ranking people in the political space.
But I'm more hopeful because as much as Kenya does not say we are supporting CSC, there are several opportunities in the policies that have been formulated. There's a lot of support for self-care, a lot of policies supporting self-care, and also promoting the use of technology. So right now, if you wanted to learn about anything sexuality, you can easily go online, get an app, learn, even connect to the health provider. So sometimes you might want to count our wins differently. You know, is there information that is available? I think that's good enough for now, even if it's not it on paper. So the other thing is that on poverty, I think that has come out a lot. And even when you look at data on adolescent health, poverty is the key determinant of health. Girls that have lower levels of education, girls and boys, that have lower levels of education in rural settings where there are not these applications and self-care interventions, who are the ones left behind. And they are the ones getting pregnant. And so what I feel that I need to get the other two now. Please let me summarize. So what I've seen as an opportunity that many countries can explore is the role of cash transfer interventions. They are really pushing adolescents that are very vulnerable so that they are able to enjoy their lives. Thank you. Thank you so much. I'll just want to come briefly on CSC adopted by government to say what should we do. It's a challenge in most countries. I think one critical aspect that we need to do is that we need to be transparent enough on the content we are bringing forth in our countries. Because sometimes we have not been very transparent on what type of content are we bringing forth. And it's very critical because, as we are saying, this should be structured. Maybe we should be able to say, for example, if we are bringing content targeting learners, maybe one is what type of content they're going to learn under CSC. Goes up like that. Because nowadays, the issue of LGBTQ, in my country, for example, there is a suspicion that as we are bringing CSC, we also want that our learners to start learning about this thing. So it's an aspect of not being transparent enough, and that brings suspicion. So what I'm underlining is that we need to be transparent enough in terms of content that we want to bring forth, so that are aware. Again, we need to present, as my colleague is saying, we need to target the relevant authority, go to them, present. Okay, when we're talking about CSC, this is how it is made. It does this, this is the advantage. It does this. So when they are aware of what is happening, then they can support it. And we need to do exactly what we have taught them, not that when we go on the ground. Because in my country, we have seen people, we have seen that NGOs have developed content. They come to present to government, but when they're on the ground, they are presenting different content altogether. So it's a mismatch. So when what we are presenting, what they are seeing, when they come to this school, they understand. Thank you so much. Je voudrais ajouter quelque chose. Pour le cas du Burkina Faso, il y a une étude de l'NFPA qui a présenté une corrélation entre la pauvreté et la question des grossesses précoces et des mariages d'enfants. Pour montrer que plus nous sommes dans une communauté, une famille à faible revenu, plus le niveau de mariage d'enfants, de grossesses précoces est élevé. Et pour introduire la question de l'éducation sexuelle au Burkina Faso, c'était très difficile. Le ministre de la Vallée des LGBTQ, le ministre qui a reçu un partenaire pour en parler, a été débarqué la semaine qui a suivi. Et il y a une autre approche qu'on a introduite, c'est d'impliquer tous les parties prenantes, que ce soit la société civile, les partenaires internationaux, nationaux, les communautés religieuses et coutumières, tous se sont retrouvés pour élaborer le référentiel. Ça a pris du temps parce que c'était très difficile. Donc, on a façon de parler même pas d'éducation à la sexualité, mais d'éducation familiale. Voilà, à la vie familiale. Donc, c'est la thématique qu'on a trouvé pour parler, pour pouvoir trouver le consensus. Et c'est tout le monde qui a contribué pour élaborer ce référentiel. Je vous dis que ça, c'est un travail de longue haleine qui a beaucoup du temps. Voilà, et c'est un masse terrible de référentiel de suite. Thank you. Let's take the question from this gentleman here. Anyone with the mic? I'm here. Can I go? Hi everyone. My name is Lea Ojindo. I'm a youth advocate and I sit at CSC Task Force. So I just wanted to pinpoint an observation
from the presentation, there was the one that was written unintended pregnancy. So currently in the space I sit for SRHR, I think we withdrew the term unintended because it alludes to the desire of not wanting or lack of desire, but then we simply purpose to use unintended because it shows like it happened, but maybe at the wrong time. And then probably something maybe I can call out to the CSO and also including FAWE. As we seek to promote CSC, a lot of advocacy needs to go out there, including that there are times we rely on information just from social media. We tend to say, government don't do this, government don't do this. But again, do we sit at those government forums? That was one of the key things that stood out recently in a pre-convening meeting in preparation for the ICPD processes. And one of the things that also came out was as CSOs, one of the things that has been stood out for us, especially with we've been conducting outreaches at grassroots level. So we go to the informal settlement, sit with young people, and one of the approaches that has been working for us is integration of CSC games. So with that, we've seen it coming to life. And also when we have forums to sit with schools, we also engage teachers to comprehensively cover life skills. Because when we talk about life skills is not just about bodily changes. We have to go to deeper components of sexuality education. Thank you. Thank you. We'll take one from this gentleman here and then right in the front. And then that will be all. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier les communicateurs pour ce partage d'expérience en ce qui concerne les différents pays sur cette thématique. Donc, ma préoccupation, c'est surtout au niveau, quand je prends l'exemple du Burkina Faso, la thématique sur la santé sexuelle et reproductive est une question de législation. Donc, il y a toute une loi qui a été adoptée et un référentiel de base sur la santé et la reproduction. Donc, dans les différentes présentations, je n'ai pas vu en tout cas des aspects référentiels. Et bon, peut-être parce qu'il n'y a pas eu, disons, l'élément contexte et justification de ces différentes stratégies, différentes approches. Donc, ça fait que, bon, on n'a pas vu cet élément parce que c'est un élément très très important, le référentiel de base en matière de santé sexuelle et reproductive du pays. Et je me dis que ce pays en dispose comme le Burkina Faso. Et les interventions des OS, des interventions des structures en matière de promotion des droits en santé sexuelle et reproductive sont exécutées conformément à cette législation. Si je prends le cas du Burkina Faso, et il y a la loi autorise l'accès à l'information aux services de qualité sur la santé sexuelle et reproductive à tout individu, y compris les adolescents. Maintenant, il y a des domaines, il y a des sensibles où il y a une restriction. Par exemple, l'éducation à la sexualité complexe n'est pas possible au Burkina Faso en milieu scolaire. Donc, en milieu scolaire, on n'a pas d'éducation et complexe sur la santé de la reproduction. Donc, ça, c'est un élément. Donc, la législation, le référentiel de base, mais dans la mise en œuvre, il y a des applications. Et la préoccupation au Burkina Faso actuellement, c'est la réligibilité des autorités sanitaires en matière d'offres de santé sexuelle et reproductive. Donc, nous mettons en place des coalitions de jeunes, des adolescents, pour mener des plaidoyers envers les autorités sanitaires et l'offre en matière de santé sexuelle et reproductive puisse être améliorée, puisqu'il y a une législation qui les autorise à avoir accès à ces services. Merci bien.
Merci beaucoup. Last question. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je suis de l'Inastagui du Bénin. Et je voudrais me réjouir, en tant que responsable du ministère, de ce que le combat lié au maintien de vie à l'école est un combat africain. Ça, je me réjouis. Je félicite tous les présentateurs qui ont planché. Je voudrais attirer notre attention sur le fait que l'éducation constitue essentielle. C'est vrai qu'il faut la faire à l'école. D'ailleurs, dans mon pays, et ça fait partie intégrante des programmes d'études de la 6e en terminale, dans une matière qu'on appelle SVT, si on veut l'alimentaire, à savoir qu'on appelle biologie. Alors, il est important de situer l'éducation à 3 niveaux. L'école, la famille et la revue. Nous sommes d'accord. Alors, à partir de ce moment, dans les présentations, je n'ai pas ressenti l'aspect des filles qui sont en apprentissage. C'est-à-dire le métier, la formation professionnelle. Je n'ai pas ressenti ça. Alors que la transformation de l'éducation passe par l'orientation. Il faut orienter les filles dans les modes alternatifs d'apprentissage. Tout le monde n'est pas forcément fait pour être grand mathématicien. Mais on a besoin des stylistes, nous sommes habillés parce que c'est les gens qui nous construisent ces habits. Alors, moi, je voudrais qu'on puisse penser aussi à cette catégorie d'apprenants en termes d'orientation et de protection. Parce que quand je prends les statistiques, dans mon pays, et quand vous prenez les auteurs des grossesses, c'est beaucoup plus des sortes de métiers, comme vous l'avez tantôt dit, liés à la pauvreté de ces apprenantes. Quelqu'un, un ouvrier, est plus apte à aider une petite et en retour réclamer. Alors, moi je crois qu'à ce niveau, il faut que de façon transversale, on puisse vraiment agir. La famille, naturellement, devrait travailler à ce qu'elle ne se disloque pas. Et donc, pour cela, nous, au Bénin, on a pris des textes répressifs, très répressifs. On a même créé un institut des femmes qui recueille les préoccupations des femmes, soit par le verbal, soit physiquement. Et donc, moi, je voudrais une fois encore féliciter tout le monde ici pour le combat des filles. Je suis fier d'être papa des filles. C'est pourquoi justement je suis dans ce combat. Je vous remercie. Thank you very much. So let's start with scenario, your reaction. There was a question, well, not a question, but there was a comment specifically on Burkina Faso. So you have a mic, right? Okay, go ahead. Je rejoins le Burkina Faso. Je crois que tout ce qu'il a dit, c'est tout à fait juste. Ça a été effectivement une mission qu'on a vu. Quand on a la aide financière, quand on a les lois qui souvent ce que nous faisons, ça nous protège quelque part. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose que nous devons travailler à faire dans nos pays, si ce n'est pas le cas. Voilà, avoir les lois qui peuvent encadrer tout ce qui est en lien avec la vraiment représenter la situation. Thank you. You had two comments, actually, most of them were comments, experience, even experience with working with CS as well. Yeah, maybe I'll respond around policy, where I think policy is not enough. As much as it allows us to develop programs and structures, still it's not enough. So we really need to galvanize or mobilize political will for CST to really happen in school, and also, to be budgeted for, because we are not looking at the World Bank to continue funding CST for the rest of the study year.
So that political will is coming, and maybe we need to move to the African Union and these observer bodies we have at the region, so that they can help us put government accountable for the, international or regional commitments they have made, because we need to really synergize from all levels, at the grassroots, at the national level, and everywhere. Thank you. Thank you. Lillian is online. Sorry, Lillian is online. She wants to drop. We have you in person, and I didn't recognize she was still online with us. So please excuse me. Lillian, can you hear us? C'est pas grave. J'écoutais les interventions de tout le monde et des forces de rencontrer enrichissant et pour la recherche et pour le CF en elle-même. Je voudrais juste prendre quelques minutes pour répondre aux quelques questions que j'ai pu retenir. Merci pour votre appréciation sur le travail de l'organisation et du ministère de l'Éducation à Madagascar. Je voudrais répondre à la question de la dame ou la demoiselle, je m'excuse si ce n'est pas une dame ou une demoiselle, qui a demandé des recommandations pour les semestres et quel plaidoyer faire pour avoir des résultats. Chez les jeunes leaders, nous sommes dans différents réseaux pour rester afin de combler nos débats, de partager sur notre expérience. Et cela nous aide beaucoup à enrichir, à améliorer nos activités, notre programme aussi. Et d'un autre côté, en même temps, les débats. Parce que pour les jeunes leaders, nos premiers partenaires, les partenaires au niveau local, au niveau régional, ce sont nos premiers champions. Ce sont eux-mêmes qui vont faire de la culture, qui vont rapporter à nos élèves, par exemple, les directeurs des écoles, les chefs de circonscription scolaire, qui vont rapporter à nos directeurs régionaux, aux directeurs régionaux, au ministère même. Quels sont les apports d'un programme d'éducation conventionnelle et de sexualité dans leur établissement scolaire? Et ce sont ces champions qui font la force de notre plaidoyer. À ce jour, consolider, maintenir la relation avec ces champions locaux et régionaux, ça aide beaucoup à l'expansion, à maintenir le programme, parce que si un directeur régional par à son collègue ou à son homologue régional que ce programme-là, dans sa région, dans son district, c'est déjà quelque chose de bon que d'insister à l'éniveau national pour montrer que les institutions sont très fermées aux universités, où c'est très difficile d'avoir des réunions, des rendez-vous. Et je pense que je ne peux pas trop donner en parole instant, mais maintenant, la contact de professionnels avec contact à moi aussi, n'hésitez pas à nous contacter, nous envoyer des messages, même le matin, si vous voulez continuer à échanger sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. We would love your contact, Lillian. Go ahead, Justin. Thank you. Thank you. I would be very brief because of time, but I thought my colleague here is very profound, where we need to really approach CSC or less just one part. We need to show that giving the information part is also recognized. So I thought it's a very, very important point. Then legal instruments are very critical, the redistributive tools. Therefore, so I think in educationally, we can do the redistributive tools, and as educationists, we are bound to understand these tools and then make sure that the information that we bring forth to our learners will bound to the laws that are there so that we are not inconsiderable. Thank you. Thank you. So we're going to just give each panelist 30 seconds to give us your final thoughts. 30, not a minute, 30. We can start with you, Sinari. C'est dit merci pour l'opportunité que vous avez donnée. Et c'est encore une idée
à une synergie d'action, une synergie des acteurs, des stratégies. Et c'est cela qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs. Travailler en partenariat, la fois nationale et internationale, va impliquer tous les acteurs nationaux, internationaux, les acteurs communautaires, et c'est ensemble que nous pourrons atteindre nos objectifs. Thank you so much, colleagues. Maybe my last way to say we have a duty as the education so that we bring content that is relevant to the youth that we want to educating. We want our learners to be able to maneuver through different challenges they are facing. I believe life skills education, if we go package together with CSC, can be the answer. Thank you so much. Thank you. For me, thank you for the engagement and the commitment to keep the conversation on CFP alive. My call is for the actors to reach out to each other, health sector reach out to education, because education is a social determinant of health and vice versa. If you're not healthy, you don't have good education outcomes at the end of the day. So I think there's a lot that can be achieved if the two lines work together and harness the potential. Is Lillian online? Do you want to give us your final thoughts? Oui, je suis là. Merci beaucoup tout le monde de l'opportunité de vous faire échanger et à moi, ainsi qu'à mes collègues pour cette conférence internationale. Je souhaite beaucoup de succès à tout le monde et aussi beaucoup de succès à tous nos programmes pour l'avenir des jeunes filles, des jeunes adolescents, dans toutes les activités de la vie. Merci beaucoup. Lillian, and just for me, I would like to share my final thoughts, which is let's change the narrative. A lot of good work is happening. How we present the data also makes a difference. A lot of the data is saying she gets pregnant, she lives it. Boys can get pregnant too, it's just how they do it, you know? They can make babies too. Girls make babies in one way, boys make babies another way. So let's figure out how to present the data in a way that's inclusive of boys and girls. With that, I would like to thank our expert panel. It's not easy being up here. Can we clap for them? Because you have to respond immediately. You never know what questions you're going to get. You see them writing, scribbling down, reacting to a presentation they never saw. So it takes a lot of intellectual prowess. So thank you very much for doing that. And that's how you know they're experts. They can just talk about this subject. Thank you very much. Clap for me. I had a lot to also get to. I appreciate Huawei for the opportunity. Clap for Huawei for giving us this opportunity to discuss this taboo word and this and think about ways to get girls into school and access, and clap for yourselves. Being here speaks a lot about you, that you really care about this work. To take time off and be present and be here and speak to other experts, because we're all experts here. I really feel that, and there's no better way for this work to move forward than through us. Thank you very much. Shout out to Martin for coordinating us from Huawei. We appreciate you. Thank you. Bye. Allow me to do a quick. We have UNESCO. Anyone who's attending the UNESCO event, your lunch will be provided there. So when you go there, you get to be there. But if you be attending the plenary session after lunch here, just outside the entrance here, the ushers, they will give you the lunch vouchers. Thank you so much for participating with us.